Hello everyone and welcome back. أهلا بك في هذا الفيديو أين سنرى طرق مختلفة لنقول أنه ليس هناك شيء ما باللغة الإنجليزية. الطريقة الأولى والأكثر استعمالا في المحادثات هي استعمال أداة النفي no. There's no. There's no. There are no. There are no. القاعدة تقول أننا نستعمل there's no عند التحدث عن أولا الشيء المفرد أي شيء واحد. لنرى أمثلة. There's no ball in the basket. There's no ball in the basket. There's no door at the back. There's no door at the back. There's no one at home. There's no one at home. لاحظ أننا لا نستعمل أدوات النكرة an عند استعمال أداة النفي no. ثانياً نستعمل there's no عند التحدث عن الشيء الغير القابل للعد. لنرى أمثلة. There's no time. There's no time. There's no milk in the bottle. There's no milk in the bottle. There's no flour in the cupboard. There's no flour in the cupboard. ونستعمل there are no للتحدث عن مجموعة من الأشياء أي الجمع. لنرى أمثلة. There are no tomatoes left. There are no tomatoes left. There are no windows in this room. There are no windows in this room. There are no people on the bus. There are no people on the bus. ملاحظة. كما قلنا في الدرس القاعدة تقول أن there's no تستعمل مع المفرد أو الشيء الغير قابل للعد، لكن المتحدثون الأصليون للغة الإنجليزية يستعملونها كذلك مع الجمع في المحادثات اليومية الغير الرسمية. إذن في المحادثات الغير الرسمية لا بأس أن تستعمل there's no للتحدث عن مجموعة من الأشخاص أو الأشياء، فقط لا تفعل ذلك في الامتحانات أو الكتابات الرسمية. لنرى بعض الأمثلة. There's no hats in the drawers. There's no hats in the drawers. There's no oranges in the supermarket. There's no oranges in the supermarket. There's no towels in the bathroom. There's no towels in the bathroom. الطريقة الثانية والأقل استعمالاً في المحادثات هي استعمال أداة النفي not. There isn't. There isn't. There aren't. There aren't. نفس الشيء نستعمل there isn't عند التحدث أولاً عن الشيء المفرد أي شيء واحد. لنرى أمثلة. There isn't a ball in the basket. There isn't a ball in the basket. There isn't anyone at home. There isn't anyone at home. There isn't a door at the back. There isn't a door at the back. ثانياً نستعمل there isn't كذلك عند التحدث عن الشيء الغير القابل للعد. لنرى أمثلة. There isn't milk in the bottle. There isn't milk in the bottle. There
isn't time. There isn't time. There isn't flour in the cupboard. There isn't flour in the cupboard. ونستعمل there aren't للتحدث عن مجموعة من الأشياء أي الجمع. لنرى أمثلة. There aren't any tomatoes left. There aren't any tomatoes left. There aren't any windows in this room. There aren't any windows in this room. There aren't people on the bus. There aren't people on the bus. هناك كلمتان تستعمل أيضا لنفي وجود شيئا أو شخصا ما، وهي nothing والتي تعني لا شيء، nobody والتي تعني لا أحد. لكن تستعمل هاتان الكلمتان فقط مع there's. There's nobody, there's nothing. لنرى معا بعض الأمثلة. There's nobody at the office. There's nobody at the office. There's nobody in the classroom. There's nobody in the classroom. There's nobody here to help me. There's nobody here to help me. There's nothing to eat. There's nothing to eat. There's nothing on the table. There's nothing on the table. There's nothing to worry about. There's nothing to worry about. And that's it. Thank you very much for watching, everyone. Take care and see you again next time. شكرا على المشاهدة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.